Let us start from Africa. Africa is the second largest continent next to Asia. Asia is the largest in terms of areal size. And the equator divided Africa into two parts. Divided by equator, 0 degree. የምንለው ማለት ነው 0 degree አፍሪካን በሁለት ክላሲፋይድ ያደርጋታል። አንድ 0 degree Northern Africa and the Southern Africa. Northern Africa, area of Africa, north of the equator. Southern Africa, Africa, south of the equator. Kan jennu jechuudha. Okay, but the largest part found on the equator. Let us see. This is the line of equator. The largest portion of Africa is existed in northern parts. Gara isa targama gara northern party targama. The smallest one is into southern parts. So these one features of Africa. First of all, Africa is the second largest continent next to Asia. Third, equator divided Africa into two, and the largest part is in the equator, and the smallest one is in the northern areas. Only continent crossed by equator, crossed by Tropic of Cancer, crossed by Tropic of Capricorn. Dito kotti sarota kana saraniin kan qaxxaamuramu aaddiiwwan torban jiran keessa Afrikaa qofa jechuudha. First, crossed by equator, crossed by 23/1/2 degree north of equator, or what we call Tropic of Cancer, and as well as crossed by 23/1/2 degree south of equator, gara south kan argamu jechuudha, or what we call Tropic of Capricorn, and as well as 0 degree equator. Kanaaf amala geography isaa keessaa tokko maaloo isa jennuudha, sararota gurguddoo laachuu sadii kutee jira jechuudha. No one is crossed by those three lines or latitudinal lines except Africa. Crossed by equator, crossed by Tropic of Cancer, crossed by Tropic of Capricorn is one major geographic features of Africa. The world's largest hot desert. Another characteristics. Africa is known by one, the largest hot desert in the world, or what we call Sahara Desert. Kan bara yookaan gammoojjii guddaan addunyaa keenya Sahara jedhamu totally covered the northern area of the Africa, especially Egypt, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, Chad, Niger, Western Sahara, Mauritania. Warra jedhaman biyyoota kana kurnan kan haguugee jiru gammoojjii guddaan biyya lafaa kanarra jiru maqaan isaa Sahara jedhama. Existed in what? In Africa, as well as known by the world's largest river, Nile River, which starting from Lake Victoria to up to Mediterranean Sea by crossing 11 countries boundary. Kaartaa yookaan immoo daangaa biyyoota 11 qaxxaamuruudhaan bakka lamatti kan qoodamu White Nile and the Blue Nile kan jennu. White Nile from Ethiopia and the Blue Nile from Lake Victoria irraa ka'ee kiiloomeetira yoo gara kiiloomeetira 9,000 ol kan dheeratu, kiiloomeetira 6,000 ol kan dheeratu lagi guddaan Nile jedhamu existed in what? In Africa. Totally another characteristics of Africa. Africa has 54 countries. Walumaa galatti Afrikaan biyyoota 54 qabdi, biyya keenya Itoophiyaa dabalatee jechuudha. For example, Ethiopia, Kenya, Eritrea, Somalia, Uganda, Rwanda, Burundi, Togo, Mauritania, Madagascar, Comoros, South Africa, Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Senegal jennee biyyoota ni baafnu jechuudha. Most of them are sub-Saharan Africa and most of them are known by developing country. Biyyoota economyidhaan booddeeffan jennee biyyoota waamnu baay'een isaanii biyyoota hinterneessaa jechuudha. Yeraalee Africa characterized by second largest continent next to Asia, equator divided two parts. From this, northern part is the largest one, and Africa is the only continent crossed by three most important latitudinal lines: equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Another characteristic of Africa. Africa has the world's largest desert, what we call Sahara, and as well as Africa has the longest river, what we call Nile, and then finally Africa has 54 countries. Facaatii ilaalaa jirra waan ta'eef kan fakkaatu Afrikaan. The next one, Antarctica is permanently covered by ice. Akka silansinii kaasa jechuudha. Asirraa yoo ilaalle Afrikaan Antarctica kan jennu ishee kanadha kunu. Ji'oogiraafiin kaartaa wajjin barsiifama waan ta'eef asitti ilaaluu dandeessu. Antarctica kan jennu kun adiin kan kaa'amee jiru kun asirra akka ilaaltan. Adiin kun totally lafa biraan agartan jechuudha. It is totally covered by permanently in 4 seasons: spring, autumn, summer and winter. Waqtiilee afur qabna, waqtiilee afaniyyuu Antarctica kan jennu kun totally covered by ice. Kana qabachuu qabdu. Just be remind, totally Australia, Antarctica is totally covered by ice, but is categorized as a continent. And located around the South Pole. Akkuma nama sitti agarsiise gara isaatti argamti, gara South Pole gara kanatti argamti addunyaa keenyarra. The climate is very cold because of what? It's totally far apart from the equator. Equator fagoo irra waan jiruuf maaliin beekama amalli isaa biraanii totally covered by ice. Due to this, it is known by very cold climatic condition. And there are no permanent human settlements because of what? It is harsh climates.
throughout the year it is very cold. Waggaa guutuu diilallaadha waan ta'eef namni dhaabbataan mana ijaarratee suuqii banatee yookaan waa ijaarratee jireenya qabatee dhaabbataan biyya kanarra hin jiraatu. But many countries have what? Research station. Totally namni jiraatu jechuutu hin taane jireenyaan hin jiraatu garuu researchoonni adda addaa. For example, research American, NASA achirraa qabdi. Russian biyyoonni adda addaa NASA yookaan dhaabbata station adda addaa especially for nuclear purpose ሊሆን ይችላል። የሪሰርች ጥናትና ምርምር ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ይኖራል ማለት ነው። በተለያዩ ሪሰርቾች ይኖራሉ። ስለዚህ ቶታሊ አንታርክቲካ ከንጀንኩ ቶታሊ covered by ice and no human settlements is totally, but many countries have research station in Antarctica. It is the third smallest country in terms of areal size 1 2 3 4 5 6 jenne warra ke 6 amma 7 keenya keessa meeqa affaratti argamte jechuudha. 5 affaratti argamte jechuudha. The third smallest dha waan taateef achi ol gaafa deemu the third smallest waan taateef in terms of aerial coverage Australia existed fifth in aerial size. Antarctica kana fakkaatti jechuudha. And the next one Asia. Asia the largest continent. First tokkoffaadha jechuudha bal'ina lafaatiin. Gaafa laallu asirraa gaafa laaltan Asia kan jennu kun sitti agarsiisuudhaaf kunoo asii ka'ee hamma kana naanna'ee biyya Arabaa qabatee asii Indoneeziyaa qabatee hamma kana gartan kun lafti bal'aan kun kan Asiaati. So Asia is the what? The largest. Asia first in terms of aerial size. Bal'ina lafaatiin tokkoffaan Asiaadha, lammaffaan Afrikaadha jenneerra. So Asia totally existed north of the equator. Eetti argama akka jirutti equator irraa gara north Afrikaan silama eessatti argamte inni both north and south of equator. Sarara mudhii lafarraa gara olii gara itti argamti. But Asia totally existed in the north of equator and crossed by tropic of Cancer as well as Arctic Circle. Degree 66 tokkorra lama north kan argamu maal jedhama? Sarara Arctic Circle jedhame waamamu. Kanaaf maaliin qaxxaamuramtee argamti Asiaan Arctic Circle akkasumas Tropic of Cancer yaan qaxxaamuramtee argamti. This is some most important characteristics of Asia. It lies in eastern parts in order to what? In longitudinally gaafa laallu kun addunyaa keenya bakka lamatti kan kutu into western into eastern. Isaan keessaa Asiaan gara kamitti argamti? Gara easternitti jechuudha. This is western part, this is eastern part. ስለዚህ Asia በዚህ በኩል ወደ ኖርዘርን በሎንጊቱድ በኩል ደግሞ ወደ ኢስት ትገኛለች in terms of location. Covering 1/3 of total land area of the earth. አዱኛ keenya harka sadii keessaa harki tokko Asia dha jechuudha. Warra kan harka lama walitti qabatu warri jaa'anii afaan. Kana jechuun Asia is very largest one. It crossed by tropic of Cancer. Akkuma nama isiniin jedhe jechuudha. Sun amma sitti agarsiise crossed by tropic of Cancer. Jalqabarratti tropic of Cancer means a line which crosses the world 23 1/2 degree north of the equator. Gara north kan argamu tropic of Cancer jedhama. And separated by Ural Mountains from Europe. Europe irraa immoo Ural Mountains kan jedhamu gaara guddaa Ural ammaal ta'ee jira. Qaxaa addichitee jira jechuudha. Kanaaf daangaa isaa kunoo mul'ata amma ta'ee this is the boundary between Europe and Asia. As jechuudha kunoo Ural Mountains gaara guddaatu arda Europa fi arda Asia adda adda baasee qaama bishaanii kan biraan gidduu waan hin jirreef. So this is Europe and this is Asia. This is the boundary between Europe and Asia. And Ural Mountain it is part of Eurasia and crossed by Arctic Circle. Eurasia jechuun totally just for understanding Eurasia means the mixture of Europe and Asia jechuudha. Qaama lafaa Awurooppaa fi qaama lafaa Asia tokkotu maal jenna Eurasia. So Asia is part of Eurasia and crossed by Arctic Circle. Akkuma amma isiniin jedhe one crossed by Tropic of Cancer 23 1/2 degree north of equator as well as crossed by Arctic Circle 66 1/2 degree north of equator kan argamu Arctic Circle an marfamtee qaxxaamuramtee argamti. Bounded by Pacific Ocean in the east and southern parts. Pacific Ocean ilaalla isa kana Pacific Ocean kan jennu guroo kana jechuudha. Pacific northern area as well as eastern part. Gara kana naannee kan daangessee jiru eenyudha? Pacific Ocean garba guddaa Pacific jedhamuun argamti. Asii Pacific bounded by Pacific in eastern bakul dammo as well as Pacific into daangeffamtee argamti. Asia. Next other geographic features of Asia. Amala Asia ilaalaa jira. Asiaan ardii guddoo akka taate ilaallee amala ishee ilaalaa jira. Asia has 48 country. As Africa has 54 countries. Afrikaan sila biyya meeqa keessa jiran biyya 54 biyya keenya Itoophiyaa dabalate. And Asia has 48 countries like China, India, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan, Turkmenistan, Turkey,
Saudi Arabia, Israel, Jordan, Palestine warra jennu jechuudha. Japan, Korea warra jennu hundi isaanii Mongolia warra jennu keessatti argamu, Asia keessatti argamu jechuudha. Kana baruuf immoo hunda isaanii 48 kana ilaaluu dandeessu. Biyyoota 48 keessatti qabate. Afrikaan biyya 54, Asiaan biyya 48, ende akka muree 2/3 of the world population. 2/3 ummata addunyaa keenya irra jiraatu nama sadii keessa namni lama Asia keessa jiraata. Asia. Kana jechuun ardiiwwan ja'a lafan keessa nama tokkitti jiraata jechuudha. Totally ummata addunyaa keenya keessa jiraata jechuudha. Asia keessa especially India and China. India China keessa jiraata. Andanya harka sadii keessa harki tokko Asia dha bal'ina lafaatiin nama addunyaa irra jiru nama sadii keessa namni lama Asia keessa jiraata. So Asia 2/3 population it has highest mountain addunyaa keenya irra gaarri inni guddaan Everest mountain kan jennu keessatti argama Asia keessatti argama jechuudha. Or around more than 8,000 meter above sea level. Naannoo meetira 8,000 ol kan dheeratu gaarri guddaa addunyaa keenya Himalayas jedhamu eessa keessatti argama Asia keessatti. And the deepest depression lafa baay'ee dakee asii gadi boolla guddaa jechuudha. Boolla guddaan isa keessatti argama echi keessatti argama. Or what we call the Dead Sea galaan du'aa kan jennu Asia keessatti argama. One highest mountain exists in China, Asia, deepest depression lafa baay'ee dakeenis Asia keessatti argama. As well as dearest deserts gammoojjii gogaa Lut desert kan jennu biyya Iran keessatti kan argamu Asia keessatti. As well as highest precipitation jiidha guddaa kan qabu Asia keessatti argama. Lemsaale Assam India keessatti biyya kan argamu is existed in Asia and long tradition of civilization. Example Mesopotamia. This is all about general characteristics of Asia. Amala Asia kana fakkaata jechuudha. Salphaatti asirraa dubbisanii bukkee godhan dandeessu. Asia the largest continent. Asia having large number of population. Asia crossed by Europe by Ural Mountains and has 48 countries, 2/3 of the world population, and it has one geographic characteristics, has high mountains, Himalayas or Everest mountain, deepest depression, Dead Sea in Jordan and Israel, as well as dearest desert Lut in Iran, as well as highest precipitation Assam in India, and finally long tradition civilization is example Mesopotamia. Qarooma gurguddaa addunyaa keenyatti beekamaa ta'e Mesopotamia kan jedhamu Asia keessatti argama. So this is all about Asia. Then the first one Australia. Let us see the map. Ishee kam Australia keessa ishee kana jechuudha kun Australia kan jennu ishee kana including Melanesia and Australasia warra jedhaman dabalate New Zealand faa dabalate iddoo tokkotti Australia jennee waamna. Kanaaf eessa argamtu Australia sumarra kaartaa har'a darbuudhaaf existed totally the eastern of the longitudinally in the eastern part of the world, latitudinally the northern part of the world. Asirraa gaafa laal gara kibbaatti asii gadi equator irra asirraa immoo meridian of Greenwich meridian immoo gara istiitti argamti. Australia kan jedhamtu kuni ardii ishee xiqqoo Australia is the smallest 1 2 3 4 5 6 7 ardii torba laalleerra mammaatti 1 Asia laalleerra 2 Africa and አምስተኛ Antarctica laalleerra amma maal laallachuudha ishee dhumaa isa torbaffaa maal laalla Australia Africa totally we have seen Asia Africa Antarctica and now let us start Australia smallest in terms of aerial size in the world it is surrounded by totally by water akkuma nama ishee tagarsi totally dhibba keessaa dhibba maaliin marfamte argamti qaama bishaatti argamti kanaaf maqaan ishee tokko tokko maal jedhama Island continent jedhamte waamamti Iceland continent yookaan ardii oddol jedhamte or Oceania jedhamte waamamti. Kas Oceania jedhamte waamamti is the dearest inhabited by the continent is the dearest inhabited continent in the world with 70% of it is either arid or semi arid. Totally qaamila 70% 70 ol tomaaliin haguugamee jira gammoojjiidha lafti ishee jechuudha. The vast majority of the population is concentrated along the eastern side and the southern side. Australia entirely lies in southern hemisphere. Akkuma nama isin gara southern hemisphere itti argamti. Baay'inaan uummati moo naannoo kamira jiraata? Totally concentrated along eastern and southeastern. Eastern fi gara southeastern itti argama. Eastern gara kana jechuudha. Gara kana malee eastern and south eastern gara kana uummati baay'inaan kan jiraatu. Kana jechuun totally the western side, the northern side area of the Australia is what? Dearest. Gammoojjiidha jechuudha or hottest area. So it's inhabited uummataan haguugamee jiru. Totally maal jedhee eegsisan kaachuu danda'a which area of Australia is inhabited by human population? ካለ የት አካባቢ ነው በሁማን ፖፑሌሽን በጣም ክራውድድ የሆነ የሁማን ፖፑሌሽን ያለው ሳውዝ ኢስተርን እና ኢስተርን በኩል ነው። በዚህ በኩል ዴሪየስት ኦር ደረቅ ስለሆነ ብዙ እንትና ያለው
The second smallest continent. Europe, the second smallest continent. Asia, Australia, the rest of the Europe, the second smallest continent and the home of industrial revolution. The second smallest in terms of aerial size, the second smallest next to Australia, or the largest, the sixth largest next to Antarctica in terms of aerial size. It has 44 countries. Biyya meeqa qaba? Biyya 44 qaba. It lies the West Asia, north of Africa. Kaartaa irraa yoo ilaalle Europe kan jennu ishee kana beeknu. Isheen kun tootaalii maal jedhamti waamti? Europe. Europe, West of Asia, north of Africa. Asia irraa gara eessaatti? To the west. Keetti yoo ilaalle this is east, this is south, this is west, this is north. From Africa to the north. To Asia, to the what? To the west. Geographically, Europe existed from this area and has 44 countries. Example, Germany, Greece, Italy, England, Portugal, Denmark, Spain, Austria, Poland, and most of Scandinavian countries in Denmark. Biyyoonni 44 biyya kana keessatti kan argamanii akka fakkeenyaatti isaan kana just you can refer it from several sources biyyoota Awurooppaa 44 kana keessa akka fakkeenyaatti isinii kaasee warra kanadha isaan kana argachuu dandeessu. It lies west of Asia and North Africa crossed by Arctic Circle. Akkuma isinii kaasee 66 degree north of equator kan argamu maaliin qaxxaamuramee jira? Arctic Circle dhaan qaxxaamuramee jira. It is bounded by Atlantic and the Arctic Ocean and by Mediterranean Sea in the south. Akkuma isinii kaasee totally bounded by በዚህ በኩል አርክቲክ ሙሉ ተሰራ አርክቲክ in northern side bounded by Arctic, in the western side bounded by Atlantic Ocean, in western side and in northern side bounded by Mediterranean Sea. Gara oliitiin Arctic andaan gifamee argama, gara kanaan Atlantic andaan gifamee argama, gara oliitiin Arctic, gara kanaan Atlantic, in the southern side immoo Mediterranean andaan gifamee argama, as well as the home of what? The home of modern industry. Warraaqsa indaastirii bara jaarraa 17ffaa keessa jalqabe biyya Awurooppaa, biyya Ingilandi kan jalqabe waan ta'eef addunyaa keenya irratti warraaqsi indaastirii akkuma jirutti eessaatti kan dhufe from where? From this continent. Ka'umsi saayinsii biyya addunyaa kana ka'umsa as waan ta'eef generally as one geographer we should have to know Europe as a home of industry or Europe as a home of industrial revolution. Ka'umsa warraaqsa indaastirii tijennee biyya kana qabachuu dandeenya. Biyya 44 qabdi in terms of real size, the second smallest next to Australia and crossed by Arctic Circle and bounded by Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Mediterranean Sea in the south. This is all about characteristics of Europe. North America, the fifth one. North America located to the west of Atlantic Ocean and linked South Africa by narrow strip called Isthmus of Panama. Daandii qalloo yookaan immoo lafa qalloo Panama jedhamuun eenyu wajjin walitti buutee jirti South America as an independent continent. South America dha wajjin Isthmus of Panama dha walitti hidhamtee jirti. Lafti xinnoon isaan lama walitti buusu kun maal jedhama? Panama or Isthmus of Panama jedhamee waamama. Let us see. This is North America. Amma ilaalle qaata finne North America lallamamu. North America kan jennu immoo existed into the western side. Gara kana faallaa warra silaachuudha. Gara western itti argama North America kan jennu kuni. And west of Atlantic Ocean. Atlantic Ocean irraa gara kamitti? Gara westitti kan inni argamu. And connected with South America by the very small canal what we call Isthmus of Panama. Panama tu walitti maal godhee jira isaan lamman? Panama canal tu walitti isaanii dhee jira. And generally it is as well as Asia and Europe, it is crossed by Tropic of Cancer as well as crossed by Arctic Circle. Akkuma sila isinii kaase baay'ee radiilee addunyaa kanaa asitti argamu gara kan argamu hundi isaanii jechuudha. Gara olii kan argamu laafni asii ol gara oliitti xiqqoodha gara kan argamu. So North America is also existed in the northern part of the continent. Gara olii kan argamu. So this is characteristics of North America, one located west of Atlantic, linked with South America by Panama, and it is the third largest. Akkuma sila isinii kaase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The third largest jechuudha. Amma meeqa ilaalleerra? Jaffaa ilaalaa jechuudha. 1 Asia, 2 Africa, 3 North America. Based on what? Based on aerial size. North America ilaalaa jechuudha. North America in terms of aerial size existed in the what? In the
third order Australia ilaalleerra, European ilaalleerra, Antarctica ilaalleerra. Tokko bichaan nuuf jechuudha. We have seen Asia, Africa, North America, Afraffaan nuafa, አምስተኛ Antarctica, ስድስተኛ Europe, ሰባተኛ Australia. In terms of what? Aerial size. Third continent is there. Lies north of the equator. Akkuma kaase equator irra 0 degree isa kanarra gara isa argama, gara ko olitti argama. And north equator western hemisphere. Western hemisphere keessa ammoo gara kaatti argama. So this is how North America looks like. Western hemisphere, northern hemisphere. Gara kanarra to gara kanatti, gara westit, gara kana ammoo gara north argama. This is what? USA or North America. Just it is combined 3 countries. USA, Canada and Mexico are the 3 well-known countries in North America. Biyya sadii qofa qabdi jechuudha. Mexico, Canada fi USA yookaan United States of America kan jennu qabdi. Totally, globally or astronomically to the western side. 0 degree longitude irra gara westit, 0 degree latitude irra ammoo gara north argamti. So you can repair it deeply North America and surrounded by Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, or bounded by in the western side by Atlantic Ocean, in the western side by Pacific Ocean, in the northern side Arctic Ocean. Gara kanan to the west by Atlantic Ocean, to the eastern side by Pacific Ocean, to the northern side by Arctic Ocean. Kana fakkaatti jechuudha. The main countries are USA, Canada and Mexico. Biyyoota kan sadan of keessaa qabdi jechuudha. The last one, South America. Also located in Western Hemisphere. Garuma isaatti suma malaalle jechuudha. South America gara suma malaalleeti waluma fakkaata. But most of it is realized in the south. Haa ta'u malee gara kamtti argaman immoo gara kamtti argama jechuudha. Laafni immoo isa kanadha. Kaartaa kana ilaalaa deemuun keessan gaariidha. South Hemisphere gara south itti argama. Inni silaa gara isa ta'e south itti argama. But it is to the western. Western ni ta'e from the equator most of the land area of South America is to the southern areas. Gara kanatti argama. And connected with America by Panama canals as I have said earlier. Akkuma sila isinii kaasee maali hojii South North America hojii walitti jira. Karaa maali? Karaa Panama canal yookaan karaa bo'oo Panama jedhamuun walitti jiru. And some most important geographical characteristics of South America. One, it lies south of the equator, bounded east by Atlantic Ocean. Karab asin gara baasaatiitiin Atlantikaan daangeffamee argama. To the west by Pacific Ocean. Similar with North America. America hojii wal fakkaata. Gara baatiin akkuma sila isinii kaas asiin Atlantic Ocean, gara dhiyaatiin Pacific Ocean. The world largest river as a characteristic of North America. Amalli North America keessa akkuma sila Afrikaa faalaa ollee amalli yookaan geographical area tokko laga guddaa keessatti argama. Inni sila laga dheeraa jenna. Nile River is the longest river, but Amazon River is the largest river in terms of volume and in terms of catchment area. Bal'ina bishaaniitiif, baay'ina bishaaniitiif, bal'ina lafaatiin tokkoffaa addunyaa keenya irraa lagi Amazon jedhamu kun eessa keessatti argama? In South America keessatti argama. So South America is known by Amazon. Sammuu keessa maaltu dhufa? Waa'ee South America gaafa yaadnu laga guddicha Amazon jedhama. Largest and the most biodiverse rainforests. Lagi kun tokko bosona baay'ee guddaa ta'e bosona Amazon jedhamuu fi bosona bokkaa guddaa qabu addunyaa keenya irraa akka ji'oogiraafii tokkotti akkasiin beektaniifanii. Tallest and uninterrupted waterfalls. Baay'ee bishaan fincaa guddaa Angel Falls kan jedhamu bishaan fincaa guddaan biyya kana keessatti argama. Longest mountain gaara dheeraa Andes jedhamu keessatti argama. Are found in South America and finally South America has 12 countries. Hundi isaanii biyya mataa isaanii qabu. South America immoo biyya meeqa of keessaa qaba? Biyya 12. Fakkeenyaaf biyyoota akka eenyuu yoo jedhame biyyoota akka Brazil, Paraguay, Argentina, Dominica, Peru warri jedhaman kun eessa keessatti argamu? North America kana keessatti argamu jechuudha. Biyyoota akkasii akka fakkeessatti isinii kaasee has 12 countries. Totally, this is how ocean and how continents are all over distributed in the world. We have South America. We have how many continents? 7 continents. Africa, I mean, from the largest to the smallest, Africa is the largest, next Asia is the largest, Africa is the second, North America the third, South America the fourth, the biggest one, Antarctica, the sixth, Europe, and the smallest one is Australia. And we have seen totally some geographic characteristics of these all countries